Hi Murali Tech videos, please watching, like video, comment, share, subscribe. நீங்கள் பார்க்க போகிற லேப்டாப் வந்து டெல் மாடலு. இது வந்து Inspiron 15R சீரீஸை சேர்ந்தது. மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா p28f மாடலு. இது வந்து கஸ்டமர் வந்து கெனாட் ஆன் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. மதர் போர்டு வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பவரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். 19.5 வோல்ட்டு. ஓகே, பீப் அடிக்குது. ஸோ ஷார்ட் சர்க்கியூட்டு. இந்த மாடல் எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது பார்க்கலாம். டிஸ்மேண்டில் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஓகே, டிஸ்மேண்டில் பண்ணியாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்குது. இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஒட்டடை பிடிச்சிருக்கு. இதில் ஃபுல்லாகவே ஒட்டடை தான். இதில் எல்லாமே ஒட்டடை பிடிச்சிது, ஓவர் டஸ்ட்டு. ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணிக்குவோம். இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு இருக்குது, க்ளீன் பண்ணுவோம். ஃபுல்லாகவே ஒட்டடை தான். கஸ்டமர் வந்து எறும்பு பூந்துருக்குன்னு சொன்னார். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஷார்ட்டில் இருக்குது. இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஷார்ட்டில் இருக்குது. ஓகே, இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணோம்னா இப்போ ஷார்ட்டு கிளியர் ஆகும். க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஷார்ட்டு செக் பண்ணிடுவோம். ஷார்ட் இல்லை. ஸோ அந்த ரிமூவ் பண்ண கெப்பாசிட்டரை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் இருக்கும். ஷார்ட்டு இருக்குது. ஸோ கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட்டு. இப்போ நம்ம வந்து பவர் கொடுத்து பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும். என்ன பவர் கொடுப்பீங்க. ஸோ எல்லாம் பண்ணிவிட்டு வேறு போர்டுலேருந்து கெப்பாசிட்டி எடுத்து இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டரை வந்து நம்ம வேறு பழைய போர்டில் கழட்டிடுவோம். அதை ரெண்டையும் செக் பண்ணி போர்டுக்கு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இது ஷார்ட் இல்லை. இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரை வந்து இப்போ வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து கெப்பாசிட்டரை சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணிக்குவோம். க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பவர் கொடுத்து வைப்போம். இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு. ஷார்ட்டரில் ஷார்ட் கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னு செக் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, 19.5 வோல்ட்டு. லேப்டாப்பில் சார்ஜிங் போட்டு வைப்போம். சேஃப்டி ஆன் பண்ணியாச்சு. திருப்பி ஷார்ட் ஆகுது. ஓகே, போர்டில் வந்து இந்த சின்ன குட்டி கெப்பாசிட்டர் வந்து ஷார்ட்டில் இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் வந்துச்சு. இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டர் வந்து ஷார்ட் ஆனிச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த இடத்துல ஒரு கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டாக இருந்துச்சு. அதை வந்து இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல க்ளீன் பண்ணிப்போம். நம்ம எரிஞ்சு போயிடுச்சு அந்த இடம். நம்ம ஒன்றா க்ளீன் பண்ணிப்போம்.
ப்ராப்பராக கேட்டுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து பவர் சப்ளை கொடுப்போம். ஷார்ட் ஆகலை, 0.5 எடுக்குது. ஸோ அப்போ வந்து மதர் போர்டு ஷார்ட் கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் வந்து அசம்பிள் பண்ணி பார்ப்போம் ஸ்க்ரீன் வருதா அப்படின்னு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம சப்ளை கொடுத்து ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, டெல் லேப்டாப் ஆன் ஆகிடுச்சு. டெல்லுன்னு வந்துருச்சு. பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும், லெட்டர்லாம் வந்துச்சு. ஸோ மதர் போர்டு ஓகே ஆகிடுச்சு. Thanks for watching. Like video, comment, share, subscribe.